Profesor Boyle, kako definisati genocid? U čemu ste vi prepoznali genocid? O tome se i dan danas vode rasprave i zato me to posebno zanima, jer 92. i 93. kako ste mogli zaključiti da je genocid? Professor Boyle, what was the base, on which base you could conclude 1993 that indeed genocide took place? What is a definition of genocide? How you would define it? What is the definition of genocide? I used the definition set forth in the 1948 Genocide Convention. I took definitions from koristio sam se definicijama u Ženevskoj konvenciji od 1948. godine. And you will see that the application I filed against the rump Yugoslavia for genocide in my book is 87 pages long. This was as of 1993. It was 87-page argument. Yeah, how many pages, sorry? 87. Yeah, Profesor Boyle kaže, on je dokazao genocid ili opisao genocid koji se desio u Bosni i Hercegovini do 1993. na, čini mi se da reče 78 stranica ili 80 stranica. So even as early as March of 1993, that is 1 year after the start of the war and the aggression, there was more than enough evidence of genocide, but I had to pull all the facts together and then argue the law to the World Court. Yeah. Kaže u martu, profesor Boyle kaže da u martu 1993. je imao sasvim dovoljno dokaza da se u Bosni i Hercegovini do tada desio genocid. I to je ono što je on stavio na sud. Da se genocid mogao dokazati i prije Srebrenice. We kaže, what you are saying, Professor Boyle, is that genocide could be, evidence for genocide were in the place even before Srebrenica. Of course. Pitam ja to, profesore Boyle, zbog toga što se sad želi reći da je genocid se desio samo jedino i isključivo u Srebrenici i na tom lokalitetu, a ne u cijeloj Bosni i Hercegovini. There are those who claim that genocide only took place in Srebrenica, on that locality, and nowhere else. That simply is not true. The World Court agreed with me on 8 April 1993. To jednostavno nije tačno. I svjetski sud se sa mnom složio u aprilu 1993. da je u Bosni već bio genocid. Overwhelmingly, when they ordered the rump Yugoslavia to cease and desist from committing all acts of genocide here in Bosnia. 93. na osnovu te rasprave, na osnovu te tužbe, 93. je bilo potpuno jasno da je genocid. Whether directly themselves, which we knew they did, even as of 1993, and I have the facts in there, that I filed to the court. 93. je već dokazano da su genocid činili i počinili direktno, misli se na Srbiju i Crnu Goru, or indirectly by means of the Karadzic and Mladic forces, which I convinced the court were controlled by Belgrade. Ili indirektno sa vojskom Mladića i Karadzića, koja je bila u potpunosti podržana od strane Beograda. And then I won a second order from the World Court on 13 September 1993 to the same effect. U septembru 1993. sam ponovo dobio u procesu dobio proces na sudu prezentirajući činjenice za genocid. According to my great teacher at the Harvard Law School, this is the only time in the 80-year history of the World Court that one person has won 2 orders in one case. Kaže, ovo je, kako mi je rekao moj profesor sa Harvardskog univerziteta, prvi puta ikada da se desilo da na svjetskom sudu u tako kratkom roku neko dobije proces u tako kratkom roku. 2 stepena u procesu u tako kratkom roku.
It simply shows how overwhelming the evidence was for genocide as of 1993. I ovo je najbolji dokaz koliki je broj dokaza već postoje od 1993. da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid. On je iskoristio riječ overwhelming, što znači ogroman broj dokaza. Srebrenica was only the culmination Srebrenica je samo kulminacija svega što se tamo desilo. of the genocide that had been going on since shortly after the Republic declared independence. Srebrenica je samo kulminacija genocida koji se kontinuirano dešavao od momenta proglašenja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine. And we know that if Milosevic, Karadzic, and Mladic had their way, they would have turned all of Bosnia into Srebrenica. I mi znamo da se pružila prilika Karadziću, Mladiću i Miloševiću, Srebrenica bi se desila u čitavoj Bosni i Hercegovini. It proves their genocidal intent. I to je dokazano sa njihovom genocidnom namjerom. And right from the beginning. I to od samog početka. Profesore Boyle, pitanje umiješanosti, pitanje u stvari agresije na Republiku Bosne i Hercegovinu jeste pitanje koje i danas ostaje, čini se, za mnoge u političkoj pa i u pravnoj nauci otvoreno. Zašto? For some, it seems even today the question of aggression from Serbia and Montenegro is open. How you can explain that? Or questionable? Well, again, I successfully argued this point twice at the World Court and won overwhelmingly. Ponovo na Internacionalnom sudu pravde u Hagu ja sam 2 puta bio u poziciji da predstavljam tužbu i oba puta sam dobio. Serbia's lawyers argued that this was just a civil war in Bosnia and they were not responsible for the civil war. Advokati iz Srbije su tvrdili da je ovdje u pitanju civilni rat, a ne agresijski rat. Građanski rat. And on both occasions, I successfully refuted that argument and established to the court that, in fact, it was Serbia and Montenegro that had attacked Bosnia itself, and also that Belgrade was responsible for Karadzic and Mladic. Ja sam u raspravama koje su slijedile oba puta dokazao i od suda je to bilo prihvaćeno da su za agresiju direktno odgovorne Srbija i Crna Gora, a i za Mladića i Karadzića da je odgovoran Beograd. And as early as 8 April 1993, all the judges of the World Court, except the Russian judge, agreed with me. I u aprilu 1993. sve sudije na Internacionalnom sudu pravde su prihvatile da je agresija izvršena, da je u pitanju agresija, a ne građanski rat, izuzev samo jednog sudije iz Rusije. So the matter was resolved as of 8 April 1993 legally. So pitanje agresije je pravno razriješeno u aprilu 1993. So for political reasons, Serbia's supporters can tell whatever lies they want. Zbog političkih razloga oni koji podržavaju Srbiju i Crnu Goru mogu kazati laži koje god žele. And they did lie all the time in the World Court. I lagali su cijelo vrijeme u raspravama na svjetskom sudu. But I won and they lost. Ali ja sam pobjedio, a oni su. Ja sam pobjedio, a oni su izgubili i to je tako jednostavno.